thank my Vice Chair for the comments that he made out of our NEC meeting. Like I had said earlier when we were introducing this function, it is that we had a NEC meeting this morning, and the NEC meeting follows the ruling that was made by the High Court, and which gave us the conservatory orders. The orders were given on the 13th of July to the effect that the officials who should manage the affairs of Jubilee Party are those officials who were elected during the NDC of 22nd of March 2022. And it is, he has also been able to clarify to you or to explain to you that other issues have happened during perhaps the pendency of that matter. And he has mentioned that many of the NEC officials, and especially those who were not interested in learning Jubilee, they were interested in trying to sell it. In fact, let me tell you this. Hao ambao wamekuwa wakitusubua walikuwa wameambiwa kwamba wapeleke Jubilee State House na watapatiwa maakuli ya aina fulani. They had been promised whatever they were promised on account of managing to hide up Jubilee. But again, to say thank you to all members, kwa sababu chama si ya wale walichaguliwa. Chama ni ya wanachama, na wanachama are all over the country. And I want to take this opportunity to thank our Jubilee members and followers. Wengine wamekuwa wakiomba usiku na mchana. Wengine walikuwa na hata walikuwa nafunga kula na kunywa, wakiombea chama na wakiombea party leader. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kufikia leo, kufikia jana, tumeona mkono wake. I can tell you, this is a Kenya Gazette. Na I know they don't understand. Unajua pia ni vizuri kutembea na watu ambao wanajua kitu. Kwa sababu hawa watu hata mtu wa kuwasaidia kwa sheria hawana. These are the Kenya Gazette, and we have the Kenya Gazette of the appointment of Naomi Chaban. Akawekwa kwa hiyo wanasema nini? Hii ya tobacco ya kukunywa sigara. Tobacco na pengine hata sigara inabebana na bagi. Tobacco Control Board. Aliwekwa tarehe 12. We have this other guy appointed to non-government organization coordination board. The appointment that is in Zuya, it was also done the same way. We have the appointment of Joel Kibe to the University Education, Ministry of Education, University Council of Nairobi, Akopale. We have the appointment of Jimmy Angwenyi, anaitwa Odia Kikube. Jimmy Angwenyi, pia he has been appointed, lazima iwe ni kwa, yes, National Heroes, inapelekana na miaka yake, National Heroes and Council. We have the appointment of Mutava Musiemi to the mambo ya, kuangalia mambo ya kanisa, na hayo mambo mengine. I think it has something to do with Shakahora or something. We have also the appointment of Mr. Huyu ni hata mositeti yake ilikuwako. So out of these appointments, it is important to know that 7 members of NEC have been appointed to various positions by the government. Na ukisoma sheria, na tuko na Dewa Jiro hapa, he can make it even more clearer than I. But the Public Officers Ethics Act, Section 16. Political Parties Act, Section 12. The Constitution, Section 77. All of them require you to vacate political party positions immediately you have been appointed to a public service body. And all these boards are all under the Public Service Act. Kwa hivyo, kufuatia hiyo sheria, wale 7 are no longer officials of NEC. Na ukitoa 20 kwa 7 unabaki 14. Kati ya wale 14 tuko na wanachama ambayo they are loyal to our party leader and the party. There are 7. Wale wamebaki
Ukitoa wengine kwa sababu ya jambo hili na lingine na wamejitoa, wamebaki 5. So if you wanted to know, those who've been asking which side has the majority of NEC, we have the majority of NEC, and we have resolved all the issues that our party vice chair has said. And mimi sitaki kurudia, but for the avoidance of that, let me say this. Our constitution allows us to call another NEC meeting, ili mwenye anafikiria hakuitwa ajue na nataka kutangaza ya kwamba we will have another follow-up meeting next week Tuesday, so that any person mwenye anaweza sema hakuelewa atakuwa na hiyo nafasi. Umeelewa hiyo stano? Sababu mimi nakuona na simu sana na safari nyingi na ni karibu leo tena. Tunaelewana? So we will have another meeting in line with our constitution. It's not necessary, but we are giving him the second chance, just in case they would want to come and clarify. So we'll have another meeting a day next week, so that if they wish to come, but we would serve the political party registrar with the resolutions of today's resolution, including the new members of IDRC, the National Disciplinary Committee, Internal Dispute Resolution Committee, and members of NEB. Those who may have been pretending to have been members, they should now hear it straight. Do not pretend to act on behalf of Jubilee. You will be impersonating another person, or you'll be even acting outside the provisions of our constitution. Kwa hivyo wale ambao wamekuwa kiketi huko chini ya miti kwingineko wanawekwa safari, let me tell you, because you may not know, there is a day that committee, they call themselves IDRC, they took the whole of Gracia Hotel for a whole week na ikazingirwa na mapolisi ili waweze kupatisha mambo ya kusema ya kwamba wamefukuza Murathe, Kioni, party leader kwa chama. Yani ukola ambayo haijaonekana. You know, thuggery that should not be done by people who have any honor around themselves. Finally, on Wetangula, Moses Masika Wetangula, ndio mnaita Papa wa Roma. Papa wa Roma, he must become more decent and tidier than he is doing. He is going to go down as the worst speaker we have had since 1963. He is the one auctioning multi-party democracy in this country on a very dirty altar. He started by taking away the majority position from Azimio. The number of members who have voted at Azimio into the National Assembly were 172. The number who have voted at the UDA, KK, were 165. It is the Kenyans who determine the majority in parliament, not the speaker. Unapopiga kula, we ndio unaamua ni nani atakuwa padi hii na padi lile lingine. The speaker has no room to go and play maneno ya mrija kule kama mtu anakunywa busa. It is terrible that he did that to us, to this country. If the courts were to now nullify all the decisions that have been done there before because of that illegality, what would it mean to this country? He would put us into a constitutional crisis. Secondly, Wetangula is the party leader of Ford Kenya. This Sunday iliyopita alikuwa Daragwa pali naitwa Rishaopondo. Alikuwa mgeni wa heshima wa kuchanga pesa ya kanisa, the best thing they know within KK. Alikuwa kule na basi mbili zimetoka Bungoma na Kakamega. All the members were in uniform ya Ford Kenya, and he had the party leader uniform ya Ford Kenya. Kule Daragwa, Rishaopondo Catholic Church last Sunday. Wetangula is a principal of KK, Kenya Kwanza. So he sits with Ruto, he sits with Musalia, na sijui kama Moses Kuria bado anapata nafasi ya kupitia huku kwa sababu aliuza yake. As a principal within KK of the parties that form the coalition. Akimaliza kukubaliana kwa chama,
which is in the executive, anakuja kukaa bungeni tena to sit and arbitrate on issues or help in managing the National Assembly. Kwa hivyo, you can actually see there is no difference between the executive and the National Assembly. No wonder walipitisha hii finance bill bila kujali uchungu ambao wanawaletea Wakenya. Wamepitisha hii sale of parastatus bill bila kujali ya kwamba sisi tunauza maana yetu kama Wakenya, because we are selling parastatus including parastatus that have a security nature. So Wetangula is a real disservice to this country, and we are in court because of that matter. He needs to get a copy kutoka kwa speaker wa national wa Nairobi County Assembly. Amuulize, how do you manage an assembly? Because the speaker of Nairobi County is doing it much better than Wetangula. Na mimi nataka kumaliza na kusema hivi ya kwamba if he does not de-whip members as it will be advised by Mwenje and within Azimio, ile barua waliandika ya UDA kupeleka National County Assembly ya Nairobi ya kude-whip members wa UDA, we will not also not allow our speaker of the County Assembly of Nairobi to de-whip members of UDA wa hiyo assembly. Yani wajue hata sisi we are the kings in the city while he is a king, a small king somewhere else. Kwa hayo mengi na machache nataka kusema ni shukrani kubwa. We are here also to celebrate this birthday of our party leader, and it is because among the many things he's been instrumental in many things. Mambo mengi ambayo hatuwezi tukataja leo, lakini niguzie moja ambalo mimi ulikumbuka wa kila wakati. He gave title deeds to the Nubians in Kibra. He also gave them ID cards. Imagine being in a country for almost 60 years. You don't have a title, a place you've lived all that long in your ancestral land, and you do not have an ID. I'm sure the Nubians, because I've listened to them, I heard them in Bomas, are very happy, and they are very happy with Uhuru. During his tenure, he constructed a level 2 hospital in all the slums of Nairobi. In all the slums, level 2 hospital. Zingine alikuwa anatembea hata usiku kufungua ili apunguze gharama ya mambo ya kufanya kazi kwa serikali. I am sure Ruto may want to go and relaunch them, because that is also something that is a role that can be done by a president. Nabaye akona njia hiyo. Mukasema SGR, look at that monumental development. SGR hata kama walisema haiendi popote, I see them looking for money now to take it forward, meaning it is useful for this country. They badmouthed it, it is there, it is going to help generations to come. Expressway, walisema, my friend Musari aliuliza kama tunaweza kula barabara alipokuwa anatumia hiyo. Ni kweli barabara ni chakula, kwa sababu bila barabara hata you cannot take food into the market. That's another milestone. Electricity connectivity in this country, another milestone. The national unity ambayo alileta, where every Kenyan was a shareholder, another milestone. He has been a father to this nation by ensuring that 100% transition. Sijui kama mnakumbuka, it is only last year machizu walikuwa wanafutwa kazi kama mtoto wa area kwake hajaenda form 1. Forgotten. Sasa watoto wanaradara huko. You will soon see very many street families in this town. At the universities, there was also the same policy that you finish form 4, you transit to tertiary universities, either to the universities, tertiary colleges, either to university, TVETs, and all other such institutions. Dida mama walikuwa wanajifungua bila uoga ya kufa, wakijifungua ama kupoteza wazazi, watoto walipokuwa wanajifungua. Wakati huu wewe hiyo kazi inaambiwa ni bidii yako, ifanye ukiwa peke yake. You've been left on your own. Inua jamii programs, the cash transfer to the elderly, vulnerable, PWDs, the orphans, hata watu wengine ambao they have chronic cancers. Kazi mitaani, another milestone. Just imagine if COVID ilitupata tukiwa na KK kama serikali.
Wewe mwenyewe hapana enda kufikiria ati utatafuta daktari. Jiulize kama COVID ingetugonga tukiwa na hii KK kwa serikali. He managed it, and other countries of the world would have been wanting to know how did Kenya manage it. And I have an example. The Chinese wanted some Kenyans to go and tell them how Kenyans managed COVID and managed the economy and managed the politics. And of course, after he left office, you can see that he has continued being the peacemaker. The handshake was nothing else other than peace for this country, allowing us to coexist as brothers and sisters even after a grueling campaign. Kwa hivyo, he has earned us respect hapa nyumbani, in Africa and globally, and that is why we want to celebrate him today during his 62 miaka 62. Hebu toa kwa yako. Now we want to thank Kenyans who have been celebrating him throughout the week, throughout the month. We could not make this public. If we had attempted to say yesterday ya kwamba tulikuwa na chelehe hii leo hapa, hii hapa yote, hii estate yote ikifurika na watu. So we made it quiet because it is meant to be neck and a few friends from Nairobi na kwingineko na wale wamekuja, na tunawashukuru wote. I finish by saying that the cost of living as a party, we also discussed the cost of living within the NEC, na tukasema kwamba hili ni jambo tunaona ambao walioko serikalini wakilichezea. Sijui kama nyinyi mliona kama mimi leo. Kwa barabara mtu alikuwa anakuja chua mpaka pahali unaenda. Magari zimeenda wapi? Gharama ya petroli haiwezekani. Leo hii Kenya watu wanalala bila kula chakula. Tafadhali, and you know people think we are playing politics. We have families that sleep without eating. They even stay throughout the day without any hope of having a meal. And it is important that wale ambao wako serikalini, hata kama tunasema mazungumzo yawe kule national dialogue, mazungumzo ya gharama ya maisha, mambo ya gharama ya maisha ni ya wale ambao walituambia chukueni carton mwende nyumbani, siku yenu imebaki 8, mke tunajua kuendesha serikali, nyinyi muende. It is the responsibility of the KK regime so that to bring the cost of living down. If they don't, hiyo itakuwa jambo ambalo tutaongea baadaye kidogo. Kwa hayo mengi na machache, nataka kusema ni asanteni sana. That was necessary for us. We now move kukula hii kitu ambayo tutakula, lakini kidogo tuko na hawa jamaa. This is called hii tunasema bogi na jubilee. Bogi na jubilee. Na tukipiduka namna hii tunasema operation rudi nyumbani. Kuna watu wengi walikibia wakaenda UDA kwa sababu walidanganywa. Wenyewe wanasema kumbe ilikuwa uongo. Kuna watu wengi walifikiri wanaweza uza Jubilee kama vile Sabina Chege na huyu Kanini Kega walikuwa wameenda sokoni ya uongo kufikiria wanaweza uza Jubilee. Kuna watu wengi ambao wameona kwamba na wasasa wamegundua kwamba Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anaipenda Kenya. Kama wewe unapenda Uhuru, kama wewe upendi ukola, kama wewe umeona kweli tulidanganywa sisi wote kupiga kula, wakati wa kurudi nyumbani uko hapa. Na nasema hivi, as Jubilee Party, our arms are wide open. Welcome all. Welcome all back home. We will be going loud, we will be going out there to do a massive recruitment drive for the party starting December going forward, and we want every person who wants this country to have a change to come on board. Jubilee tunawangojea wote. Yale maneno ya matusi ilikuwako kule beleni, watu wengine wakitana hapa na wachaneni na hiyo. Wacha twende mbele, tulidanganywa sisi wote pamoja. Jao. Yes sir. Bogi na Jubilee sasa endelea. In fact, Bwana SG, yes, umetushika mkono. And one of the things we've noticed tukienda ground, hata juu ya cost of living, watu wasemangi UDA wanasema da. Mama mboga
Da. Sasa hao ndo tunawaambia warudi nyumbani hapa Boda boda. Da. Asante sana. Pigeni makofi kwa SG. Thank you sir. At this particular juncture, I want to welcome Wanjiro Wawaya to come and